හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද අපි කතා කරන්නේ ඇන් කියන වචනය පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් වාක්‍ය 100ක්. ඉතින් ඔයාගේ ජීවිතේට වඩාත්ම සමීප වාක්‍ය 100ක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් නරබලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාගේ ජීවිතයට මේ වාක්‍ය 100 එකතු කරගන්න. Come and see me. ඇවිත් මාව බලන්න. Come and see me. Come and help us. ඇවිත් අපිට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න. Come and help us. Shut up and listen. කට වහගෙන අහගන්න. Shut up and listen. Go and wake Mahesh up. ගිහින් මහේෂු ඇහැරවන්න. Go and wake Mahesh up. He and I are cousins. ඔහුයි මමයි නෑදෑ සහෝදරයෝ වෙනවා. He and I are cousins. Don't drink and drive. බීලා එලවන්න එහෙම එපා. Don't drink and drive. He can read and write. ඔහුට පුළුවන් ලියන්න ඒ වගේම කියවන්න. He can read and write. I tried again and again. මම දිගින් දිගටම උත්සාහ කළා. I tried again and again. Name and address please. කරුණාකරලා නමයි ලිපිනයයි දෙන්න. Name and address please. Please sit here and wait. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් රැඳිලා ඉන්න බලාගෙන ඉන්න. Please sit here and wait. Speak slowly and clearly. හිමින් පැහැදිලිව කතා කරන්න. Speak slowly and clearly. Go and sit by your father. ගිහිල්ලා ඔයාගේ තාත්තා ගාවින් වාඩි වෙන්න. Go and sit by your father. He likes bread and butter. ඔහු කැමති පානුයි බටර් වලටයි. He likes bread and butter. Take a breath and hold it. හුස්මක් අරගෙන ඒක රඳවගෙන ඉන්න. Take a breath and hold it. Come over here and join us. මෙහෙට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Come over here and join us. Kasun and I are the same age. කසුනුයි මමයි ඉන්නේ එකම වයසේ. Kasun and I are the same age. She looks nice and healthy. ඇය පේන විදිහට පෙනුමින් ලස්සනයි ඒ වගේම නිරෝගී. She looks nice and healthy. Stay calm and do your best. කලබල වෙන්න එපා. ඔයාගේ උපරිමය කරන්න. Stay calm and do your best. I got a shave and haircut. මම රැවුල සහ කොණ්ඩේ කපා ගත්තා. I got a shave and a haircut. She hit him again and again. ඇය ඔහුට දිගින් දිගටම ගැහුවා. She hit him again and again. He is a teacher and novelist. ඔහු ගුරුවරයෙක් වගේම නවකතාකරුවෙක්. He is a teacher and novelist. She is working night and day. ඇය දවල් රෑ වැඩ කරනවා. She is working night and day. Amal heard this and got angry. අමල්ට මේක අහලා තරහ ගියා. Amal heard this and got angry. Life is full of ups and downs. ජීවිතේ පිරලා තියෙන්නේ උස් පහත් වීම් වලින්. නැගීම් වැටීම් වලින් තමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. Life is full of ups and downs. He may come and see us tonight. ඔහු අද රැට ඇවිල්ලා අපිව බලලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. He may come and see us tonight. Mahesh and I became good friends. මහේෂුයි මමයි හොඳ යාළුවෝ බවට පත් වුණා. Mahesh and I became good friends. She has a soft and clear voice. ඇයට තියෙනවා මෘදු ඒ වගේම පැහැදිලි කටහඬක්. She has a soft and clear voice. All plants need water and light. හැම ගහකටම වතුර සහ ආලෝකය අවශ්‍යයි. All plants need water and light. Come and see me once in a while. මාව පොඩ්ඩකට ඇවිල්ලා බලලා යන්න. Come and see me once in a while. Why don't we go and see a movie? ඇයි අපි ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් බලන්නේ නැත්තේ? Why don't we go and see a movie? Kasun and I are in the same class. කසුනුයි මමයි ඉන්නේ එකම පන්තියේ. Kasun and I are in the same class. Tehan and I have nothing in common.
ටෙහාන්ගේ මගේ කිසිම සමානකමක් නෑ. අපි දෙන්නට කියලා සමාන ගතිගුණවත් නෑ. ටෙහාන් and I have nothing in common. We got behind the car and pushed. අපි කාර් එක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා කාර් එක තල්ලු කළා. We got behind the car and pushed. Come and see me anytime you like. ඔයා කැමති ඕනම වෙලාවක ඇවිල්ලා මාව බලලා යන්න. Come and see me anytime you like. He applied for the job and got it. ඔහු ජොබ් එකකට අයදුම් කළා ජොබ් එක ලබා ගත්තා. He applied for the job and got it. He has a large house and 2 cars. ඔහුට ලොකු ගේකුයි කාර් දෙකකුයි තියෙනවා. He has a large house and 2 cars. She hates fish and never eats any. ඇය මාළු වලට ගොඩාක් අකමැති. ඒ වගේම කවදාවත් ඇය මාළු කන්නේ නැහැ. She hates fish and never eats any. Come and see me when you have time. ඔයාට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට ඇවිල්ලා මාව බලලා යන්න. Come and see me when you have time. She got into the car and drove off. ඇය කාර් එකට නැගලා යන්න ගියා. She got into the car and drove off. That nurse is very kind and polite. ඒ හෙදිය නම් හරිම කරුණාවන්ත සහ විනීත කෙනෙක්. That nurse is very kind and polite. Do you know where Janit and Nimesh are? ඔයා දන්නවද නිමේෂ් සහ ජනිත් කොහෙද ඉන්නේ කියලා? Do you know where Janit and Nimesh are? He appears to be strong and healthy. පේන විදියට ඔහු ශක්තිමත් ඒ වගේම නිරෝගී. He appears to be strong and healthy. He studied hard and passed the test. ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කළා විභාගේ පාස් වුණා. He studied hard and passed the test. He was sitting between Mahesh and Amal. ඔහු ඉඳගෙන හිටියේ මහේෂ් සහ අමල් අතර. He was sitting between Mahesh and Amal. I should go home and get some sleep. මම ගෙදර ගිහින් පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න ඕනේ. I should go home and get some sleep. She invited Amal and me to the party. ඇය මටයි අමල්ටයි පාටි එකට ආරාධනා කළා. She invited Amal and me to the party. I forgot the key and went back for it. මට යතුරු අමතක වුණා. ඊට පස්සේ මම ආපහු ගියා යතුරු ගන්න. I forgot the key and went back for it. We provided food and clothes for them. අපි යාලට කෑම සහ ඇඳුම් දුන්නා. We provided food and clothes for them. I have aches and pains all over my body. මගේ ඇඟ පුරාම කැක්කුම් වේදනා තියෙනවා. I have aches and pains all over my body. I will write down your name and address. මම ඔයාගේ නමයි ලිපිනයයි ලියා ගන්නම්. I will write down your name and address. Won't you come in and have a cup of tea? ඔයා ඇතුළට එන්නේ නැද්ද තේ එකක් බොන්න? Won't you come in and have a cup of tea? I think Amal and Naduni are secretly married. මම හිතන්නේ අමල් සහ නදුනි හොරෙන්ම විවාහ වෙලා. I think Amal and Naduni are secretly married. May I have a pillow and blanket please? කරුණාකරලා මට කොට්ටෙකුයි පෙරෝන රෙද්දකුයි ගන්න පුළුවන්ද? May I have a pillow and a blanket please? My father and mother have a big farm there. මගේ තාත්තටයි අම්මටයි එහි විශාල ගොවිපලක් තියෙනවා. My father and mother have a big farm there. Please plan to leave between 6 and 7. කරුණාකරලා යන්න ලෑස්ති වෙන්න 6ත් 7ත් අතර. Please plan to leave between 6 and 7. There is an urgent need for food and water. කෑම සහ වතුර වලට තද උවමනාවක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. There is an urgent need for food and water. He added a little sugar and milk to his tea. ඔහු ඔහුගේ තේ එකට සීනි සහ කිරි පොඩ්ඩක් එකතු කළා. He added a little sugar and milk to his tea. He sleeps during the day and works at night. ඔහු දවල්ට නිදාගෙන රැට වැඩ කරනවා. He sleeps during the day and works at night.
I bought a watch and I lost it the next day. මම ඔරලෝසුවක් මිලට ගත්තා ඊළඟ දවසේ ඒක නැති වුණා. I bought a watch and I lost it the next day. Earthquakes and floods are natural disasters. භූමිකම්පා සහ ගංවතුරු කියන්නේ ස්වාභාවික ආපදාවලට. Earthquakes and floods are natural disasters. She looked at him and knew that he was angry. ඇය ඔහු දිහා බැලුවට පස්සේ දැනගත්තා ඔහු තරහින් ඉන්නේ කියලා. She looked at him and knew that he was angry. The bank opens at 9 am and closes at 3 pm. බැංකුව 9ට ඇරලා වහන්නේ හවස 3ට. The bank opens at 9 am and closes at 3 pm. He reached across the table and shook my hand. ඔහු මේසෙ උඩින් මගේ අතට අත දුන්නා. He reached across the table and shook my hand. I feed my cat every morning and every evening. මම හැම උදේකම හවසකම පූසට කන්න දෙනවා. I feed my cat every morning and every evening. He can speak both English and French well. ඔහුට හොඳට ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak both English and French well. I had a headache and I took the day off today. මට ඔළුවරි දෙන්න වුණා නැත්නම් ඔළුව කැක්කුමක් හැදුනා. ඒක නිසා මම අද නිමාඩු ගත්තා. She lost her money, her family and her friends. ඇය සල්ලි, ඇයගේ පවුලේ අය සහ යාළුවෝ නැති කරගත්තා. Even with all his wealth and fame, he is unhappy. ඔහුට කොච්චර සල්ලි තිබුණත් කොච්චර ජනප්‍රිය වුණත් ඔහු වෙන්නේ සතුටින් නෙමෙයි දුකෙන්. Even with all his wealth and fame, he is unhappy. I have a lot of money and enough time to use it. මට හුඟක් සල්ලි තියෙනවා සහ ඇති වෙන්න කාලේ තියෙනවා ඒව භාවිතා කරන්න. I have a lot of money and enough time to use it. We did a lot of singing and dancing at the party. අපි පාටි එකේදී හුඟක් සින්දු කියලා නැටුවා. We did a lot of singing and dancing at the party. Amal came on Monday and went back home the next day. අමල් සඳුදා ඇවිත් ඊළඟ දවසේ ආපහු ගෙදර ගියා. Amal came on Monday and went back home the next day. I haven't eaten since breakfast and I am very hungry. මම උදේ ඉඳන් කාලා නැති නිසා හුඟක් බඩකිනි. I haven't eaten since breakfast and I am very hungry. Let's spend less time arguing and more time working. අපි වැඩි වෙලාවක් වැඩ කළා අඩුවෙන් වාද තර්ක කරමු. Let's spend less time arguing and more time working. He caught the first train and got there just in time. ඔහු මුලින්ම කෝච්චියේ නැගලා එහෙට වෙලාවටම ගියා. He caught the first train and got there just in time. He complained about the room being too hot and humid. ඔහු කාමරය හුඟක් රස්නේ කියලා චෝදනා කළා. He complained about the room being too hot and humid. I plan to phone Amal tomorrow and ask him to help. මම හෙට අමල්ට කෝල් කරලා උදව් ඉල්ලන්න ඉන්නේ. I plan to phone Amal tomorrow and ask him to help. Janit looked right and left before he crossed the road. Janit පාර පනින්න කලින් දකුණ වම බැලුවා. Janit looked right and left before he crossed the road. Last Sunday, Mahesh and I went to the library together. ගිය ඉරිදා මහේෂුයි මමයි පුස්තකාලයට ගිය එකට. Last Sunday, Mahesh and I went to the library together. She walked up to him and asked him what his name was. ඇය ඔහු ගාවට ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඔහුගේ නම මොකක්ද කියලා ඇහුවා. She walked up to him and asked him what his name was. She tells him to give her all of his salary and he does. ඇහුවට කිව්වා ඔහුගේ මුළු පඩියම මුළු වැටපොම ඇයට දෙන්න කියලා. සහ ඔහු දැන් ඒක දෙනවා. She tells him to give her all of his salary and he does. You should spend more time outside and less time inside. ඔයා එළියේ වැඩි වෙලාවක් ඉඳලා ඇතුලේ අඩු වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ. I opened the door and saw two boys standing side by side. මම දොර ඇරයට පස්සේ දැක්කා කොල්ලෝ දෙන්නෙක් එකට එළියේ හිටගෙන ඉන්නවා. I opened the door and saw two boys standing side by side. I cancelled my hotel reservations and stayed
stayed with friends. මම හොටෙල් වෙන් කිරීම අවරංගු කළා යාළුවොත් එක්ක තමයි නැවතුනේ. I cancelled my hotel reservations and stayed with friends. She calls him every night and talks for at least an hour. ඇය ඔහුත් එක්ක හැම රෑකම අඩුම ගානේ පැයක්වත් කතා කරනවා. She calls him every night and talks for at least an hour. Today I just feel like staying at home and doing nothing. අද නම් මට මොකුත්ම නොකර ගෙදර ඉන්න හිතෙනවා. Today I just feel like staying at home and doing nothing. I'd like to spend less time at work and more time at home. මම කැමති අඩුවෙන් වැඩ කරන තැන ඉඳලා වැඩියෙන් ගෙදර ඉන්න. I'd like to spend less time at work and more time at home. I don't have any money and I don't have any friends either. මට සල්ලිවත් කිසිම යාළුවෙක්වත් නැහැ. I don't have any money and I don't have any friends either. Last night was very hot and muggy, so I didn't sleep so well. ඊයරා හුඟක් රස්න නිසා හොඳට නිින්ද ගියේ නෑ. Last night was very hot and muggy, so I didn't sleep so well. Open the window and let some fresh air into the room, please. ජනේලය අරලා නැවුම් වාතය ටිකක් ඇතුළට එන්න දෙන්න කරුණා කළා. Open the window and let some fresh air into the room, please. He stopped smoking because his wife and children asked him to. ඔහු දුම්බීම නැවැත්තුවේ ඔහුගේ ළමයි සහ බිරිඳගේ ඉල්ලීම නිසායි. He stopped smoking because his wife and children asked him to. Go straight down this street and turn right at the third light. කෙලින්ම මේ පාරේ පහළට ගිහින් තුන්වෙනි ලයිට් එක ළඟින් දකුණට හැරෙන්න. Go straight down this street and turn right at the third light. I put some cookies on the table and the kids ate them right up. මම මේසෙට බිස්කට් වගේක් තිබ්බා ළමයි ඒ සේරම එක පාරට කාලා දැම්මා. I put some cookies on the table and the kids ate them right up. Nowadays more and more people prefer country life to city life. මේ දවස්වල හුඟක් මිනිස්සු ගමේ ජීවිතයට කැමති නගර ජීවිතයට වඩා. Nowadays more and more people prefer country life to city life. Stop beating around the bush and tell us what you really think. වටේ යන එක නවත්තලා විකාර කියවන එක නවත්තලා අපිට කියන්න ඇත්තටම ඔයා හිතන දේ. Stop beating around the bush and tell us what you really think. Life is not all fun and games. ජීවිතය විනෝදය ගේන සෙල්ලමක් විතරක් නෙමේ. Life is not all fun and games. I went there by bus and train. මම එහෙට ගියේ බස් එකෙනුයි කෝච්චියෙනුයි. I went there by bus and train. You and he are both very kind. ඔහුයි ඔබයි දෙන්නම හරිම කරුණාවන්තයි. You and he are both very kind. I stopped smoking and drinking. මම දුම් බොන එක සහ බොන එක නැවැත්තුවා. I stopped smoking and drinking. She put on her coat and went out. ඇයගේ කෝට් එක ඇඳගෙන එළියට ගියා. She put on her coat and went out. Take a deep breath and then relax. ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන විවේක ගන්න. Take a deep breath and then relax. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.